Таң берекелі болсын, құрметті көрермен, біздің сіздерге таң атпастан хабарлаған ерекше қонағымыз қасымызда, және біздің сүйікті айдарымыз тамақ дайындау үстінде. Сондықтан Германия Федеративтік Республикасының Қазақстандағы төтенше және өкілетті елшісі Моника Иверсін таныстыруға рұқсат етіңіздер. Қош келдіңіз, Моника ханым. Good morning. Thank you so much for being with us this morning. Thank you for inviting me. It's great to be here that early in the morning, and I'm looking forward to the time here. Иә, Моника ханым сіздермен бірге танысқанына, жаңа осы таңды бастап жатқан өте қуанышты екенін айтып жатыр. Енді біздің бүгінгі негізгі шақырудағы тағы бір қызықты дүниеміз ол қазақтың бауырсағын Германияның елшісімен бірге жасағалы жатырмыз. Бұл енді ешбір таңғы бағдарламада болмаған дүние, сондықтан эксклюзив дей беруге болатын секілді. Ал Моника ханым, жарқына екеуіңіз қазір қамырды алып, соны бауырсақтың кейпіне келтіре беріңіздер. Ал мен Моника ханымды бер жақтан сұхбатқа тарта берейін. Мінекей осы жақта. So, Miss Iverson, I would love to know about your morning. So, how, as a morning show, it's a traditional question. So, how do you start your morning? How the perfect morning looks like for you and for all German people? Well, for me, the perfect morning, as for many German people, I would say starts with a good cup of coffee or tea, depending, and more people are drinking tea now also in Germany. And then either a nice little roll with butter and jam or cereals. That's, I think, classical internationally. So that's for many Germans what they do for breakfast. And then, of course, the latest news from the day before, what's been happening in the world. My mother still reads a newspaper. She's 84 years old. 94? I think, or 84. 84. Younger people, I think, resort more to their cell phones and to iPads or whatever is available. But to see what has been happening in the world, I think would. And for me, a perfect morning would be, you know, to take my paper and then go to a nice cafe and spend at least an hour there reading the paper and having a nice morning coffee, which I usually do when I'm on vacation. Not when I'm working, that's not possible, but in a free time. So you read newspapers? Like if I can, I love it. But it's getting more and more difficult to find them. Yeah. Let me translate this answer. Моника ханым үшін таңғастың, жалпы таңның басталуының ерекшелігі ол әрқашан, бәріміз білетіндей кофемен, немесе шаймен, немесе жаңағы түрлі ботқалармен басталады екен. Және дәл ерекше етіп, сондай бір ерекше басталуының жолы ретінде қағаз газетті оқып отырып кофе ішкен мен үшін өте ерекше дүние жақ. Мен қағаз газетті қазір табу қиын. Моника ханым бұны да ескеріп айтып отыр. Сондықтан енді алдағы уақытта тек қағаз газеттен емес, бауырсақпен таң атыру, бауырсақпен таңғы шай ішу меніңше ерекше таң болатынына сенімдімін. So I'm telling to our viewers that one of the special mornings for you would be eating baursaq with tea, maybe? That sounds perfect. Wonderful. And they are so good. I know I like baursaq a lot. And once you start eating one of them, you can't stop, and that's dangerous, I think. Because they are really rich. I would say so. I totally agree with you. Yeah, Моника ханым бауырсақпен таң татыру, бауырсақпен шай болса, меніңше бұдан асқан таң болмайды дейді. Өйткені бір бауырсақты жесең, одан кейін екіншісі, үшіншісі арада кете береді, тоқтамай дейді. Сонда өзі үйде жасайтын болып тұр ғой? Иә, өзі үйде жасап, міндетті түрде осындай бір жаңа бір рецептпен таныс болып, қазір бауырсақты ең бір сүйікті асым деп отыр. Олай болса, Моника ханым маған үйрететін сияқты, бауырсақты. So, Miss Iverson, so Jarkna is asking you to share your recipe of your way of cooking baursaq. So, let's make a freestyle and it's up to you how to make this baursaq for us. Well, a confession is, this is the very first time I'm ever making baursaq. I've only been eating it so far. So really? I very much depend on your guidance how to do it. Let's do that. I'm looking to my left what's happening there, and I try to do that. Miss Iverson үшін бұл бауырсақты дәл қазір біздің студияда алғаш рет жасау екен. Бұған дейін ешқашан жасап көрмепті. Сондықтан Жарқынай сізбен бірге үйрене отырып, үлгі алсам дейді. Ал Жарқынай, сіз енді елшінің ұстазы ретінде болғалы отырсыз. Саған осындай үлкен жауапкершілік менде болып тұр. Мен де асханадан аз көрінетін қыз едім. Екеуміз енді екі жартын бір бүтін боламыз қазір Моника ханым екеуміз. So, Miss Iverson, while cooking, while preparing this for baursaq, I would love to ask the second question. Yes. What do you think? What is common? What makes our relationship stronger, despite the fact that we have many fruitful cooperation in oil and gas, raw materials, pharmacy, medicine, and whatever. So what makes us better friends these days?
I think you mentioned one aspect which is very important, that is, of course, the relations we have in the economic field, for example. Also this year and last year we've had high-level political visits. I think that's also always very important because, you know, to meet face to face, particularly after the pandemic, it's so important to talk and to get to know the other person's position and view and how they see things developing in the world. So I think that's one, but for me, even more important, I think, for our wonderful, close and excellent relations is people-to-people contacts. That's something I, as an ambassador, value very much. And if it is through studying in Germany or learning German in school, we had on Saturday, we had the reunion on the seminar for Kazakh German teachers of German language. It was so great to see the enthusiasm with which they teach the German language. And whenever we can, as an embassy, bring people to Germany, have an exchange, bring Germans here, I think that's the best way you can do it. Many people have family relations now, for example, in Germany. And I think people-to-people contacts, for me, is what makes relations really deep and special and close. So while I'm translating this answer, please repeat after Jarkınay. So yeah, our oil is getting it's shrinking. shrinking. It's shrinking. Қазір мен өзім жайып берейін. I'm behind. I can see that in my preparation. Sorry. It's totally okay. It's totally okay. Yeah. келіңіз. Енді біз Германия мен Қазақстан арасындағы қарым-қатынастың барынша жақсы болуына не әсер етеді деп сұрағанда, Эверсін ханым адамдардың өзара қарым-қатынасы, экономикалық саяси қарым-қатынастан бұрын адамдардың өзара қарым-қатынасы, жаңағы тіл үйрену болсын, мәдениетаралық немесе сол жаққа барып шетел университеттерінде, Германия университеттерінде оқудан, білім алудан да адамдар өзара екі елдің арасында қарым-қатынас күшейе түседі дейді. Ал енді, Эверсін ханым қазір кесіп дайындағанша Жарқынай сен бауырсақтарды ақырындап қуыра берсең. So we're getting our bauırsaks, first bauırsaks ready. Okay. So yeah. Wonderful. Жарқынай қалай болып How жатыр? should I cut them? Қатты уайымдап жатырмын. So now, yeah, you can also make this kind of shapes with this. It's totally okay. It's Really the first time I'm No, doing it's this. really okay. Yeah, I feel like you can be a perfect cook for Wow. bauırsақ as well. That happens quickly. So, like this, Yeah, right. Oh yeah. like this. Yeah, you can make a shape. And then Yeah, you can cut. turn them over. It's totally okay. Yeah. Okay. Right. Okay. Yeah, міне Эверсін ханым алғашқы бауырсақтарын кесіп жатыр. Дәл солай. Are there Бәрекелді. different ways of making bauırsақ? Different recipes? Yes. Yeah, енді, so now we will turn them back like this. Yep. Okay. And yeah, we will make it a little smaller shapes Yes, like yes, rhomb yes. or triangle or something like this, yeah? They will be very unique looking, very untraditional and... Maybe German type of bauırsақ, because you know, Kazakhstan German love horse milk, right? So right Like now, this? yeah, right. Okay. So first shapes are getting ready here. Okay. Дәл қазір міне біз бауырсақтарымызды ромб ішінде жасап жатырмыз. So I don't want to cut you. No, That it's would be totally okay. Екінші ұстазы өзің болдың. No injuries during this program. Yeah. Okay. It smells. Біз Yes. міндетті түрде ұнның аз болуына мән беруіміз керекпіз. Мінекей, Жарқынай. Мен қазір Эверсін ханым кескен бауырсақтарды мына тарелкеге сала берейікші, иә? Ханымның өзіне берейік. Және тағы бір сұраққа қазір Эверсін ханымды тартқым келіп отыр. Miss Everson, do you remember your first time visiting Kazakhstan? How was that day and what was the most memorable thing from that visit? I would say the first visit to Kazakhstan was not really a visit because I was, as you may know, I was ambassador before in Bishkek in Kyrgyzstan for coming here. And I went back to Germany for Christmas vacation and I came back flying into Bishkek and there was so much fog at the airport that they... In Bishkek? In Bishkek, that they could not land. So they deviated the plane to Almaty. And they said, okay, we are sitting here on the landing strip.
until the weather clears up in Bishkek. So I did not set foot on Kazakh soil at the time, but I was in Kazakhstan in the airplane. They opened the doors. We waited for 3 hours, and then the weather was good enough, so we went back. So my first visit was not really a visit. It was kind of a visit. It was kind of a visit, and what was great was that when we flew back from Almaty to Bishkek, I was able, because the sun had come up, it was the spectacular mountains with the snow. It was in January, so it was fantastic and a great impression of Kazakhstan, as I see from the air, to see how beautiful the country and the landscape is. And then, of course, your turn to the bauырсақ, yeah? Yes. No, I should then put them in? No, these ones are ready to put them in. Oh yeah, there, we'll put them in. Ана бауырсақтарды салып, бірге қуырып жіберейік. Несе бірсін ханым, иә, тек қана кесіп қана қамырындайдан бөлек, қуыру жағы да болсын. Okay. Yeah, please. Yeah, you can just put by them. hand, right? Yeah, yes. by hand. Okay. So I can Yes, see right. how quickly they grow. Несе бірсінің Қазақстанға алғашқы келуі, сондай бір үлкен келу болмаған дейді. Өйткені бұл кісі алғашында Қырғызстандағы Германияның елшісі болған екен. Және Бішкекке бара жатқан сапарында ұшақ қона алмай, Бішкектің ауа райының дұрыс болмағанынан, смогтың қалың болғандығынан Алматыға баруға амалсыз тура келген екен. Солай бірінші рет Қазақстанға келген. Солай бірінші рет Қазақстанға келіп, Алматыда 3 сағат ұшақтың ішінде отырған екен, және таулы Алатаудың баурайын көріп, желдің өзі айдап келген екен ғой. Желдің өзі, солай келуінің өзі Алматыға бір ғашық болуының, Қазақстанға деген алғашқы әсерінің бар екенін айтып жатыр. It's really interesting story that first love from the first sight and being on air above. Yes, that's a very interesting story. So I'm really interested in, and now we are ready. So as you see, this kind is of fast, yes. golden color of bauырсақ. So just 30 seconds or something. symbol of being ready. Тез дайын болады. Unbelievable. Yeah, несе бірсін бауырсақтың сондай тез дайын бола қалуына таң қалып отыр. Енді ары қарай сұрақтарды қоймас бұрын, бауырсақтарымыз қазір кішкене суып, несе бірсінға дәм татуға дайын болмас бұрын, мен мына бір сұраққа мән бергім келіп тұр. Несе бірсін. So, did you have a chance to choose Kazakhstan as an ambassador, or they just appointed you to be ambassador to Kazakhstan? Well, we have usually a system that there's a list of posts that will be available, and then you can make your choices, but there's no guarantee you get any of them, and so it's your list, and you hand it in, and then you see what they will, you can negotiate a little bit. For Kazakhstan it was very special because they called me actually before these decisions were made, and they said, would you like to become ambassador in Kazakhstan, which is unusual, that don't always happen, but I said, in the neighboring country already, so I knew the region, and I knew, of course, that this is an important, or the most important partner country we have in Central Asia. And so I knew the embassy would be a bit bigger, and we have these great economic relations, so I said, yeah, of course, I would love to do it. And I did not know the country yet, because I said, I said only with the plane and very shortly. But you, of course, when you're in the neighboring country, you follow a little bit. So I said, this would be a great opportunity, and I was very happy to say yes. Yeah, Мисс Эверсонның осы Қазақстанға елші болып келудегі оқиғасы кезінде жаңағы бос орындар шыға бастайды, мына елшілікте орын бос деген секілді. Сол кезде Мисс Эверсон Қазақстанды таңдауға ол кісіні арнайы шақырған екен. Иә, сіз Қазақстанға барсаңыз деп, өйткені осы жердегі орын бос деп. Әрі Қырғызстан көрші ел болғаннан кейін бүкіл жаңалықтардың барлығы естіліп тұрады ғой, енді жақында не болып жатыр, көршісі не болып жатыр деген секілді, соның барлығы Мисс Эверсон біліп Қазақстанға келген екен. So I feel like you are satisfied with that position, and I hope you don't regret, right? Not at all. I would say it has been even more interesting than I thought it would be, and in a positive way. So I think there's a lot we can do still to do together, and as a diplomat I like it when you can develop things, when you can move forward, and better than the alternative. So I think there's still a lot to do, and I never regretted this decision, absolutely. No. Мисс Эверсон бұл шешімнің осылай шақырудың болғанына еш өкінбейміз дейді. Сондықтан енді дәл қазір біз Мисс Эверсонмен дайындаған осы бір бауырсақтарды тары қосылған шаймен бірге қазақ түрде отырып дастарханымызды ары қарай ішсек, иә, сондықтан дәл қазір тұмса табиғатымызға бір сапар шегіп қайтатын уақыт келді. Құрметті көрермендер, дәл қазір біз Германияның Қазақстанның төтенше және өкілетті елшісі Моника Эверсонмен бірге бауырсақ дайындап, енді жарқын айдың ұсынып отырған тары қосылған шайын, қазақы шаймен бірге дәм татқалы жатырмыз. Мінекей, Эверсон ханым осыған дейін Қырғызстанда елші болған кезде бауырсақтың кішкентай түрлерін жеп көрдім дейді.
Ал енді дәл қазір бізбен бірге тұңғыш рет таңғы бағдарламада дайындап, дебют жасап жатыр, эксклюзив десек те болады. So, Miss Everson, this is traditional Kazakh tea with Tara. So, it's a very honorable, I would say, gift for the guests. So, now we are starting our morning with Tara and tea, and also bauырсақ. Yeah. So, please have a try and let us know what does it taste, what does the taste look like, or Thank you very much. I'll be happy to do that. It looks fantastic. Yeah, көзге өте әдемі көрінеді дейді. Енді дәл қазір дәмін татып көрсе екен. And it tastes wonderful. It's great. So I also describe this as a taste of home, taste of coziness. So does it feel like comfortable? It does, absolutely. Yes, no. Yeah, енді бұл бізде көбінесе бір үйдің сондай бір жақсы бір жылы атмосфераны береді. Не, Алина алып келе ғой, береді. Yeah, ертаңа тек қана тары шай емес, қаймақпен біз өзіміздің бауырсағымызды ұсынайын деп жатырмыз қонағымызға. So this is a milk product. We say қаймақ, very, very tasty thing. Маған қаймақ қосып бере ғой, жарқынай. Қаймақсыз қалай ішемін? Is this a classical morning tea in I would say maybe it doesn't always a classical one, but usually when we call guests, honorable guests, we usually put these kind of things like tara and қаймақ. Және ары қарай жалғастыра берейін. So let's we also drink this tea in winter time for making our immune system stronger. Making our health stronger. Сондықтан біз дәл қазір енді тарының жалпы қаймақ қосылған осы бір шайдың көбінесе денсаулыққа осы қысқы бір күзгі маусымда аса бір үлкен пайдалы екенін айтып отырмыз Everson ханымға. Және осы орайда мен Германияның ерекшелігіне тоқталғым келіп отыр. Көбінесе осы мемлекет гендерлік саясатта, әйелдер мен ерлердің тең құқылы саясатта да түрлі жерлерде бірге белсенді болуында өте үлкен жетістіктері бар, yeah? I'm telling to our viewers that Kazakhstan follows the footsteps of Germany in gender equality policy. So, what would you say for the old Kazakh politicians that how we can learn from Germany in making this progress better and faster in future? Well, I think it's a process, also in Germany. I mean, you do have more women in politics now. Of course, in our case, we had a great role model in having a female chancellor, Angela Merkel, for 16 years. So people, I would say, are used now to having women in high-ranking political positions. And I think that I see developments here in Kazakhstan as well. I think you know, I'm a diplomat, not a politician. I think what is still important is for women and also female politicians to have a voice, to be heard in their views, their opinions, because they can contribute you know, a lot and just as much as men. So I think having a voice, giving women in politics a voice is important. And I think that's happening. And also, on the other hand, I think women need to be self-confident that they can do it, that they have things they can contribute in politics, in society in general, of course, but particularly also in politics, diplomacy, and have to believe in themselves. I think it's both things, giving opportunities to women, at the same time also knowing and being self-confident that you can do it and that you have a role to play. негізінде, so what kind of policies are making German women in gender equality policy? Could you have some examples to share? I think what we did that helped a lot was at some point quotas. Not everybody likes them, they are not all popular with everybody, but just to make a conscious effort to bring women into parties, into politics, into parliament. We don't have quotas for parliament, but you know, to make a conscious choice to put them on the lists so they can be elected. We now have a quota for companies, for the boards of companies. In our case, for ministry, we're still working on having 50% of women ambassadors or women in leadership positions. It's a process, as I said. You can't do it overnight. So these are the things, I guess, that help until it becomes totally normal that they are.
Германиялық саясатта әйелдердің тең құқылы жаңа саясатқа белсенді түрде араласуына түрлі квоталардың әсер еткен айтып отыр. Мысалы, бізде де бар ғой қазір Қазақстанда парламент осынша пайызда әйелдер болу керек деген секілді. Тура сондай дүние жаңа басқарушылық позицияларда, елшіліктерде, елші позициясында да сондай жаңа квоталардың болғанын айтып отыр. Және оның барлығы кезінде болғаннан кейін уақыт өте келе ол қарапайым дүние болған. Қазір кезде енді әйел елші, әйел саясаткер дегенде ешкім көп таңғалмайтындай деңгейге жеттік. Меніңше бізде Қазақстанда осы бір жолмен келе жатырмыз. Енді дәл қазір бізде шағын жарнама, одан кейін сұхбатымызды ары қарай жалғастырамыз. Оян. Құрметті көрермен, дәл қазір біздің таңғы шайға Германияның Қазақстанда төтенше өкілетті елшісі Моника Иверсен қосылып отыр. Miss Iversen, could you please taste the бауырсақ that you've prepared just a while ago? It looks great. So you can add a little bit of kaymak. It is fantastic. So wonderful. Ерекше фантастикалық дәмі бар дейді. So how is it with the kaymak? Yogurt here. Even better. Тіптен керемет дейді, тіптен керемет. Енді біз ары қарай сұхбатымызды жалғастыра берейік. So how would you assess the role of Kazakhstan in Central Asia and also broader region? How Kazakhstan can be in a leading role here? In what ways? In what kind of field of activities? Well, I think definitely that Kazakhstan is a leader in Central Asia. When we look at the region, because of the economic importance, because of the political importance of Kazakhstan, we see Kazakhstan in this leadership role already. And I think Kazakhstan can play a great role in, for one, making the region known also internationally, knowing that what Central Asia stands for, what the countries want, what their interests are, what their concerns are, So I think Kazakhstan is well placed to be also a leader in that. And the second thing I think is in regional cooperation, leading regional cooperation, and we see that with meetings and summits now that is happening, and I think that's good for the future also. Моника Иверсеннен Қазақстанның орталық Азиядағы жалпы Еуразия кеңістігіндегі рөлі жайлы, оның көшбасшылығы жайлы сұрап едім. Германиялық тараптан елші ретінде ол кісі дәл осы орталық Азияның көшбасшы ретінде Қазақстанды көретін айтады. Әсіресе орталық Азияның интеграциясына, оның біріккен аумақ ретінде әлемге танылуында Қазақстанның рөлі басым деп отыр. Енді расымен де кейінгі кездегі түрлі интеграциялану иірімдерінде дейінші Қазақстанның рөлі басым. Қасым-Жомарт Тоқаев бастаған түрлі көп векторлы саясаттың жемісін көріп, қазіргі таңда өте тиімді екенін біліп отырмыз. Енді тағы бір сұрақ қойғым келіп отыр. Біз енді әдетте немістерді көбінесе уақытқа өте қатал қарайтын, уақытында келетін ел деп қараймыз ғой. Сол жайында айтып отырмын. Одан басқа қандай дүниені қазақтар үйренуіне болатынын білгім келеді. Сондықтан мен қазір Моника ханымның осыны сұрағым келіп отыр. Miss Iversen, so we know Germans as a very good in time management. So apart from not being late, apart from being every day on time, what we can learn from Germans as Kazakh people? I think very briefly, not much, I think, that Kazakhstan is not already, maybe we like to plan ahead sometimes, but Kazakhstan is great at improvising. So that we can learn from Kazakhstan maybe, to be a bit more flexible sometimes. Немістің қазақтардан басқа артықшылығы жоқ шығар дейді. Расымен де, енді бәлкім біз алдын ала жоспарлауда мықты болсақ та, қазақтар импровизациядан мықты дейді. Аяқ астынан барлығын құрастыра салудан, үлгере салудан. Сондықтан бұл жағын біз бәлкім қазақтарын үйренсек пе екен деп кішкене қалжың араласында жауап беріп отыр. Енді осы орайда алдағы уақытта қандай да бір шаралар болар ма екен Қазақстан мен Германия арасында? Соны сұрағым келіп отыр. So taking into consideration all the events and meetings between our politicians, I would say, are there any upcoming events and upcoming milestones that we would love to achieve? Well, we will see how economic cooperation is growing. We would like to see universities cooperate more, and I think our president's visit has laid the foundation for that. And then, if you remember the summit meeting in Berlin last month, was it last month? No, it was this month. Last month, at the end of September, actually, yes. There was a joint declaration which says that there should be a follow-up meeting next year in the region. So we will see.
what happens. Окей. Енді дәл қазір мен себерсін экономикалық тұрғыдан және университет арасында қарым-қатынастың барынша ынтымақтаса түсуіне, берік бола түсуіне мән береміз деді, және осы соңғы уақытта Германияға болған жаңағы үлкен саммиттің С5+1 орталық Азияның лидерлерінің болған жиынның да үлкен маңызы бар, және кейінгі кезде президент Штайнмайердің Қазақстанға келуінің де үлкен үлесі бар, осы ынтымақтастықтың одан ары зор бола түсуіне деп отыр. Енді осы орайда мен үміт етемін осының керемет боларына, және Иверсін ханымнан бүкіл қазақстандықтарға бір таңғы тілек сұраса. So now, while eating бауырсақ and tara tea, drinking tara tea, so I would love to ask you a morning wish. So you are welcome to extend your morning wishes to the viewers of Kazakhstan as an ambassador of Germany. First of all, I would like to say thank you very much for this fantastic Kazakh hospitality here this morning, which is something everybody knows Kazakhs are famous for. And I would like to wish all of you a wonderful start into this week and a great breakfast, I would say, with your family or in front of the television, maybe. So my best greetings to all of you and have a wonderful week. Thank you. Көп рахмет. Моника ханымның негізгі таңғы тілегі осындай қонақжайлықпен таңғы бір бауырсақ қосылған шайды ішіп отырғаным үшін өте қуаныштымын, және апта басын бастап отырған осылай дастарханда отырған барша қазақстандық көрермендерге сәттілік және құрған жоспарларының барлығы уақытылы әрі нақты орындалуына тілектеспін дейді. Біз де Моника ханымның алдағы аптасының жұмыс аптасының сәтті өтуіне тілектеспіз. We will also wish you a very successful week upcoming. So thank you so much for being with us, and we hope in the future we will have more cooperation, more fruitful cooperation between our countries. Thank you very much. We hope the same, and we will keep working for that as an embassy, and we'll be happy also to talk to you and in the future, and I will take one of these home for my breakfast. Of course, we will give you not whole home, plate. to the office actually. To the plate, of course. You're welcome to take whole plate. Yeah. Моника ханым тағы да алғысын білдіріп, екі елдің арасындағы ынтымақтастықтың одан ары зор болатынын сенім білдіріп отыр, және қазір офиске бара жатқанда таңғы асымды ары қарай жалғастыруға мына бауырсақтың біреуін алып кетсем дейді. Мен айтамын, бүкіл тәрелкесін береміз сізге деймін, сондықтан бізде әлі бар жаққа жасап алуға. Көп рахмет, Моника ханым. Аптаңыз сәтті өтсін. Таң берекелі болсын. Келгеніңізге көп рахмет. Ал біз эфирімізді ары қарай жалғастырамыз. Дәл қазір бізге Google-дан қарама айдары. Оян. Қайырлы таң достар! Дәл қазір біз Маңғаздала Маңғыстауға, ажарлы қала Ақтауға келдік. Google-дан қарама айдарында шаһар тұрғындарына кіндік қаны тамған жер жайлы сұрақ қоямыз. Кім қалай жауап бергенін көрейік. Еліміздегі жалғыз спорттық аймақ. Порт Ақтау. Ақтау. Порт аймақ енді осы Ақтау, Маңғыстау облысы ғой. Еліміздегі жалғыз спорттық аймақ. Астана, Ақмола облысы. Ақтау. Ақтау. Иә, дұрыс. Ақтау қай жылы құрылды? Так, қателеспесем 1961 жылы құрылды. Дұрыс. Опа, вот жыл, қай жылы? Так. 60. 61-де ма? Білмейді екенмін оны. 60. 61. 162 ма? 300 деп айтты ғой немесе. Маңғыстауда қанша әулиелер бар деседі? 362. Кімдерді білесіздер? Бекет ата, Шопан ата, Сұлтан епе, Шақпақ ата, Қараман ата. 362. Кімдерді білесің? Бекет ата бар. 362 әулие бар. Үшеу. Білмеймін. 362. Көп қой енді оны ата беретін қайсысы кім бар?